Okay, Andy. So today we'll continue the next concept, that is lexical analyzer. So generally we can generate the lexical analyzer, means the lexemas, means the tokens, with the help of lex tool only. So we are having the tool called lex. So it is one type of programming language. We can say that it is one type of programming language, so which is used to generate the lexemas. So the maximum people are using in Unix operating system. So when it comes to lex tool, so you need to work with Unix operating system. There you can find regarding the lexema, this lex tool. So the tool allows the lexical analyzer by specifying the regular expressions, whatever the regular expressions we are having. So based on that regular expressions, is going to design the patterns for the given tokens. So whatever the statement I have, so I'm going to convert into regular expression, and based on that regular expression, so it is going to describe the patterns and to recognize or to provide the tokens. So generally the notation will be in lex format and so we'll go with one example regarding the lexical analyzer also, means how the lex programming is there. So here we are having the compiler, so it transfers the input pattern into transition diagram. So first it is going to convert whatever the input we provided, so that is going to convert into transition diagram, and based on the transition diagram, the lex tool is going to generate the code and so, and the code which it generated, so it is going to store it to one file that is called lex.yy.c. So this is about the lex tool, so which is going to take one regular expression. Based on that regular expression, it is going to describe the patterns. So, and the lex compiler, what it is doing is, so whatever the input we provided, it is going to convert into transition diagram, and based on the transition diagram, it is going to generate the code. One particular code is going to generate, C programming is going to generate, and it will give the name as a lex.yy.c. So first we discuss about what is the use of lex tool. So when it comes to lex tool, when you're going to write any program on lex tool, so the program is having with extension .l అండి. నార్మల్గా మనకు సి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే .c అని ఉంటుంది, పైథాన్ అయితే .py అని ఉంటుంది, జావా ప్రోగ్రామ్ అయితే .java అని ఉంటుందండి. సిమిలర్లీ if you wrote any program with using lex tool, it is having the extension with .l అండి, so which is written in lex language. So when I gave that source program to lex compiler, so what it is going to do is, so it is going to generate one new C programming with name it as a lex.yy.c. That is the default programming. So irrespective of your program, it is going to take like this, means .yy.c is a common. So it's your program name and .yy.c is common. And already we discussed that. So the lexical analyzer, this compiler is going to use convert into transition diagram only, and based on the transition diagram, it is going to generate one C program. So that C programming is having extension .yy.c, and once it is generated, we are giving it to C compiler only. We are giving it to C compiler. So, and when I give the C programming to C compiler, so what it is going to generate is the file called a.out. The file is called a.out. So generally this a.out file is going to extend, it is going to provide in
Unix operating system, Unix or Linux operating system. So you people worked with Windows operating system అండి. మీరు C ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు Windows operating system యూజ్ చేస్తుంటారు. But the best flavor to run C programming is Unix operating system అండి. So in Unix operating system, once you compile the C programming using GCC, so GCC compiler is there. With the help of GCC compiler, if you compiled this program, so and it is going to generate one output file called .out and it is an object file. It is an object file. So if the same program you gave it in C compiler in Unix operating system, it is going to generate .obj file అండి. బట్ మనకు యూనిక్స్ లో మాత్రం .out వస్తుంది, .out. సో దిస్ ఈస్ the mission level code and .out is having mission level code. So this file you are going to execute. That a.out file is going to execute. So once executed this program by provided some input stream, means whichever the string you want to convert into tokens, if you provided, then the final output will get sequence of tokens. So whatever the expression you gave, so based on that one, it is going to generate the sequence of tokens. So this is about how the lexical analyzer is converting the given things into sequence of tokens. Again, I'm repeating. So when you wrote some lex program using lex tool, so when you give it to lexical compiler, so what it is doing is, so it is going to convert the given program into transition diagram. Based on the transition diagram, it is going to convert it into the one C program only, and with having that yy.c extension. When you give that yy.c program to C compiler, then it is going to generate one object file with a.out. A.out is the standard and irrespective of program name, a.out will be there. So when you are going to execute C program with the help of a.out, we can execute it. So when I give a.out some input stream, then I am getting the sequence of tokens. So this is about use of lex tool. Next, structure of lex program. How you are going to write the lex program. So before that, I am going to repeat the things, same simple things అండి. సో lex tool వచ్చేసి మనకు, సో టు స్పెసిఫై ద లెక్చర్ అనలైజర్ కోసం ఇచ్చేస్తారు. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని బేస్ చేసుకునేసి ప్రాసెస్ చేస్తుందండి. సో ఈ lex tool ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకునేసి, సో దాన్ని ప్యాటర్న్స్ తీసుకుని దాని ద్వారా టోకన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అయితే ఈ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లెక్స్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుండి బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద సి ప్రోగ్రామ్. ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ను మనము సి కంపైలర్ కి ఇచ్చామనుకోండి, అదేం చేస్తుందంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ను క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో అండ్ ఇట్ విల్ బి నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ a.out అంటే. ఇప్పుడు మనము ఈ a.out అనే ప్రోగ్రామ్ ను రన్ చేస్తాం. రన్ చేసినప్పుడు whatever the input stream we provided, based on the given input stream, it is going to generate the sequence of tokens. So now we'll discuss about structure of lex program. So normal ga మీరు ఒక lex program రాయాలి అని అంటే ఎలా రాయాలి? So every lex program will start with declarations. It will start with declarations. So if you're having any declarations, we can mention here. So I don't know why very less people are attending classes. Any issue? So ఎంత 9 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ప్రాబ్లం ఏంటి?
సో సిఆర్ ఉన్నారు ఇక్కడ, సిఆర్ లేడా? లాస్ట్ క్లాస్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారండి ఇంతకుముందు క్లాసు? అంటే ఇప్పుడు ఇంత ప్రీవియస్ డిడబ్ల్యూఎంఐ ఏదో జరిగి ఉంటుంది కదా, దానికి ఎంతమంది అటెండ్ అయినారు? So why for this class very less people are attending? Okay, I don't know the reason. Okay, whatever it may be, it's up to you. So when it comes to Lex program, the structure will be like this. The program will start with the declarations, and then after it will start with the 2% symbols. So it indicates we started the Lex program, and then transition rules. So every transition is having some rules only. So we are going to represent that rules with in this format. So pattern, and within floor braces action. So whatever the transition rules you have, we are going to represent there. For example, the pattern, for example, you can say that the pattern will be some delimiter or else a digit. If I said digit is a pattern, then the action. So action in the sense, what are the things it may be. So it will be like 0 to 9, like that we can mention it. For example, id is one pattern is there. So delimiter, sorry, action will be like, it may be letter. So based on the situation, we are going to represent it. So like that, so whatever the transition rules we are having, we may mention it. So it may be having more than one transitions rules also, based on the program which we provided. Once all the transition rules are completed, then we'll go with again percentage. It indicates the end of the transition rules, and whatever the transition rules we supposed to mention, that will end. And then after, auxiliary functions are there. Means if your Lex analyzer require any additional functions, so these all functions are going to represent here. So like some programming ante vere edana manaku logics evana rayalanunnapudu we can work like this. So this is the default structure of Lex program. So program will start with declarations, then 2 percentages, then the list of transition rules. Each transition rule is having in this format pattern, action. So I'm going to define the pattern and action. So 2 parts I'm going to mention. So once we defined all the transition rules, then I'm going to close with 2% symbols, and then after auxiliary function I'm taking. So auxiliary functions are nothing but
remaining functions. If you have any leftover functions, or if you require globally, then we can define here and there. So this is the general structure of Lex program. So we'll go with small example on this one. So here what we explained, we're having the declaration section includes the declarations of variables, so manifest constants and regular definitions. So whatever the variable declarations and these all things will comes under there. And the transition rule each have in this format: pattern and action. The pattern is nothing but the regular expression, and action is nothing but the fragment of code written in C program. So what we are going to mention it for every pattern. And the third section means this auxiliary functions. So holds whatever additional functions are used in the actions. So if we have any functions, then we are going to define in third section of it. And whatever the functions I defined in auxiliary functions, it is going to compile separately. So it will not include in same program, and it is going to compile separately, and then later it will be add to a.out file. And the lexical analyzer is going to return a single value only, that is the token name to the parser, and it by having any global values. If it required any global values other than that one, so it is going to use one global variable called YYL VAL. It is in a variable which holds some data, some intermediate data. So whatever it may have, whatever it may require between lexical analyzer and to compiler, so it is going to manage YYL VAL. It's a variable which holds some intermediate data. So it is a sample Lex program. So here I'm going to define declaration section. These two are the declarations. Said a digit which are having 0 to 9, letter A to Z, A to Z. So 2 percentages, and then so patterns, pattern, action. So whatever the patterns or actions we are having, all I am going to mention here and there. So once the thing is completed, then end with 2 percentages. And auxiliary functions, if you have anything, we can mention here. Here I mentioned main method, so which I am calling YYLEX. So this is a small program only. So just to define the letters and digits. So as per this format, first declarations, then 2 percentages, then translation rules, whatever you're having, pattern and actions. So already patterns which I defined in declarations. So directly I defined actions there. Then auxiliary functions, any third-party functions are there, like C programs, then we can define there. The same thing is happened here. So these two are the declarations I defined digit letter. So these are the patterns and actions here again, some actions. So printf %id percentages \n YY text. So what is meant by YY text? It is for some variables which is used in Lex tool, and we'll discuss later about that one. And \n, it is a new line. Okay, once it is completed, I'm closing this one, and this is auxiliary function I'm calling. So the predefined variables are which we are used in this program, like YY text, and earlier I used YYL val. So like that, we are having some predefined variables. So YY text is nothing but a string containing the lexema. YYLENG, the length of the lexema. YYIN means the input stream pointer. YYOut, the output stream pointer. So these are the shortcuts. So these are the variables which we can utilize in any Lex program, irrespective of defining. Directly we can use it. Similarly, we are having library routines, means functions. So here we supposed to mention this one also, YYLVAL. YYLVAL is nothing but which is a variable to store the global data. So whatever the global variables we are having, so that information is stored in YYLVAL. Here didn't mention. So, and some methods will be there. YYLex is there. So it is the default main constraint call for YYLex.
So in default in main method we are going to call this function and yylex, which is used to execute the given lexema code. So yy more is there, it returns the next token. So whatever the next token generated by the lexema we can get by using yy more, and yy less is there, return the first n characters in yy text. So yy text is nothing but the string contain the lexema and so lexema string we can define with the help of yy text. So అందులో part of the string మనం పికప్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు yy less అనేది ఇచ్చేస్తాం, and yy wrap is there. So it is called whenever the lex reaches end of the file, and by default yy wrap is always written 1. So by default yy wrap it is written 1 అండి. సో ఇదేం చేస్తుందంటే whether lexema reached the last line or not అని డిఫైన్ చేయడానికి ఇది ఇచ్చేస్తాను yy wrap. నార్మల్ గా మనకు EYF కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చేస్తారు, లెక్సిమాలో అయితే అంటే లెక్స్ టూల్ అయితే yy wrap అనేది ఇచ్చేస్తారండి. సో టు చెక్ వెదర్ it reached end of the file or not. So it is a small example for lex specifications. So you no need to write these all things and just purpose kosam pettanu, it is externally. So the input file means here I am going to take one program, it is a lex program andi. So and this is the input file, means it is going to convert it to C program and then output. So whatever the output means, output in the sense it is going to give the tokens and id C square bracket id good new line id b equal to id a plus 10 new line id, so printf. So like that it is going to generate some tokens. So whatever the file I am having, so it is going to generate one C program, and that C program is converted into output file .a.out. So when I give a.out to the C program, it is going to generate some tokens. So next, conflict resolution in lex. So what are the conflicts may rise at the time of using lex tool? So actually they are having two conflicts and two rules are there. So to choose the perfect lexema, one is the always prefer a longer prefix to shorter prefix. So always prefer a longer prefix to a shorter prefix ante. So we need to ఈ ప్రిఫిక్స్ వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో సో అవి పెద్దగా ఉండేటట్టు చూసుకునేటట్టు మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. అండ్ ఇఫ్ ద లాంగెస్ట్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాచెస్ 2 or more patterns, so prefer the pattern listed first in the lex program. So whatever the prefix which we got, so if it is having more than 1 or 2 patterns, so ఈ ప్యాటర్న్స్ ను మనము లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ లో లిస్ట్ అవుట్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి చెప్తున్నాండి. సో దీస్ టు ఆర్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రెజల్యూషన్ ఇన్ లెక్స్. ఒకవేళ మనకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే లెక్స్ టూల్లో ఈ 2 రూల్స్ అప్లై చేయొచ్చు అండి. ఓకే, అంటే లాంగర్ ప్రిఫిక్సెస్ తీసుకోవాలి. అలానే ఈ లాంగర్ ప్రిఫిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మోర్ దెన్ 1 మ్యాచింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, వాటన్నిటిని దానికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్స్ అన్నిటిని కూడా మన లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ లో యాడ్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్. సో ఏం చేస్తుందంటే మనకు జనరల్ గా ఈ లెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక క్యారెక్టర్ ముందే అంటే ఈ రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతవరకు ఎండ్ అయింది అనేది మనకు చెక్ చేస్తారండి. ఆటోమేటిక్ గా ఈ లుక్ హెడ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అనేది చూస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అయితే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనకు ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఆ పర్టికులర్ వరకు తీసుకెళ్తే సరిపోదండి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. అంటే జనరల్ గా వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సి లాంగ్వేజ్ లో. సో ఒక క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ ఎస్ ఆఫ్ 10 అన్నా అండి, క్యార్ ఎస్ ఆఫ్ 10 అన్నాను. సో ఈ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసుకునేసి మనం ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో సారీ స్కాన్ఎఫ్ అండి, స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేసుకునేసి ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో వెల్కమ్ అని నేను ఇచ్చాను అనుకోండి, హలో వెల్కమ్ అని నేను ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ హలో అండి, వెల్కమ్ అనేది తీసుకోదు.
Even though you typed, it doesn't consider. ఎందుకు అని అంటే it will take only single word అండి. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకు స్పేస్ వచ్చేస్తుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ చేసేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్. సో మనకి సారీ నార్మల్ గా ఇది డిఫాల్ట్ జరుగుతుంది. అయితే మనకి ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ మోర్ దాన్ వన్ వర్డ్, ఆర్ ఎల్స్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆల్సో, దెన్ యు గో విత్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండి. దాన్ని లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఏం చేస్తామంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ ద స్ట్రింగ్ విత్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటిల్ అన్లెస్ దే మెన్షన్డ్ క్యాప్ సింబల్ అంటానండి. ఆర్ ఎల్స్ అన్లెస్ దే మెన్షన్ పోలీస్ స్టాప్. సో పోలీస్ స్టాప్ ఇచ్చేంత వరకు నేను స్ట్రింగ్ ను రీడ్ చేయాలనుకున్నాను, లేదా క్యాప్ సింబల్ ఇచ్చేంత వరకు నేను స్ట్రింగ్ ను రీడ్ చేయాలనుకున్నాను. అలాంటి ఈ పోలీస్ స్టాప్ లో క్యాప్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదండి, వాటిని లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ అంటారండి. సో హియర్ ఓన్లీ దే మెన్షన్ లైక్ దిస్. సో లెక్స్ ఆటోమేటికలీ రీడ్స్ వన్ క్యారెక్టర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ దట్ ఫార్మ్స్ ద సెలెక్టెడ్ లెక్సిమా అండి, అండ్ దెన్ reacts the input, so only the lexema itself is consumed from the input. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు హలో ఇచ్చాను, హలో వెల్కమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ హలో అండి, దానికి మాత్రమే ప్రాసెస్ చేస్తుంది. హవెవర్ sometimes we want certain pattern to be matched to the input only when it is followed by certain other characters. సో నాకు అంతవరకు కాదండి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుందండి. అదొక్కటే కాదు, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ లో ఐ సపోజ్ టు టైప్ మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్. సో అంటిల్ ఐ ప్రెస్డ్ డాట్ సింబల్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాప్ సింబల్ అనుకున్నాను, నేను డాట్ సింబల్ అనుకుంటాను. పోలీస్ స్టాప్ ఇచ్చేంత వరకు నేను ఏం టైప్ చేసినా కూడా తీసుకోవాలి అనుకున్నాను అండి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో యూస్ స్లాష్ ఇన్ ఎ ప్యాటర్న్ ఇండికేషన్ అంటున్నాడు. అంటే స్లాష్ అంటే ఇక్కడ వీడియో చేసింది వచ్చేసి లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ స్లాష్ పెట్టుకున్నాడు అండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ డాట్ అని చెప్పాను, డాటో లేకుండా క్యాప్ సింబల్ చెప్పాను, దాన్ని లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ అంటారండి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ he saying that if so we can use slash in the pattern to indicate the end of the part of the pattern that matches the lexema. So what follows the slash is additional pattern that must be matched before we can decide that token is question. Okay, that's the thing అండి. సో ఇది మనకి ఇక్కడ లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్. సో నార్మల్ గా ఈ లెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ ఇంత వర్క్ అనేసి రీడ్ చేసుకుంటుందండి. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ప్యాటర్న్ ఎండ్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతుంది అనమాట. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ దట్ అండి. సో నేను ఈ స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ నేను ఫిక్స్ చేయాలంటే స్టిల్ ఐ మే రీడ్ సమ్ మోర్ క్యారెక్టర్స్. అలా సమ్ మోర్ క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకు ఇది పాసిబిలిటీ లేదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ ఒకటి మనం ఒక ఇండికేషన్ పెట్టుకుంటామండి. హియర్ వాట్ హి డిడ్ ఇస్ స్లాష్ సింబల్. సో ఒక స్లాష్ సింబల్ వచ్చేంత వరకు రీడ్ చేయని చెప్తున్నాను. సో అంటిల్ ఇట్ గాట్ ద స్లాష్ సింబల్ అప్ టు దట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు రీడ్ అండి. ఇది లుక్ అహెడ్ ఆపరేటర్ అన్నమాట. సో here a small program is there, that's all, nothing. So this is about lex analyzer అండి. So lex analyzer is going to take one, we are going to write one program so which is having some statements, and these statements specify the regular expressions అండి. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ద ప్యాటర్న్స్. అంటే ఈ లెక్స్ అనాలిసిస్ లో అంటే లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తూ ఉంటాము. వాటిని బేస్ చేసుకునేసి ప్యాటర్న్స్ గా తీసుకుని ఆ ప్యాటర్న్స్ ను టోకన్స్ గా డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారండి. అయితే లెక్స్ టూల్ లో ఉన్న కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ డయాగ్రామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి అక్కడ నుండి ఒక సి ప్రోగ్రామ్ గా జనరేట్ చేస్తుందండి. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ డయాగ్రామ్ నుండి సి ప్రోగ్రామ్ ను జనరేట్ చేస్తుంది. సో సి ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ను సి కంపైలర్ కి ఇచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ a.out అండి. ఈ a.out కు మనము ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇస్తే అంటే ఈ డేటా ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకునేసి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అండి. అండ్ వి డిస్కస్ రిగార్డింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్. సో లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి it will start with declarations. So whatever the declarations you have, you can declare here and after declarations completed, then it's going to go with 2% symbols, and then transition rules we are going to define and
సో ఒక ట్రాన్సిషన్ రూల్ మనం తీసుకున్నామంటే ద ప్యాటర్న్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ యాక్షన్ అండి. ఓకే, లైక్ ఐడి ప్యాటర్న్ యాక్షన్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, ఇలా వైల్డ్ కార్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి వస్తాయి, డిజిట్స్ ఏమేమి వస్తాయి, ఓకే లెటర్ ఏమేమి వస్తాయి, అలాంటివన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టేస్తామండి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దట్ వన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆక్సిలరీ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ సమ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఫంక్షన్స్ అండి. సో మనకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మనకు ఏం చేస్తుందంటే సో కొన్ని అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి అవసరం వస్తాయండి. ఈ అడిషనల్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే అవసరం వస్తాయో అవన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో రాసేస్తామండి. ఓకే, సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. And this Lex analyzer is having some predefined variables and methods also. సో మనకి ఇక్కడ YYL val అనే ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి. కంపైలర్ లెక్స్ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తుంది. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనము ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు యూ మే జనరేట్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ అండి. ఆ గ్లోబల్ డేటాను అంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ YYL అనే వేరియబుల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. So not only this variable, we are having some other variables also, which is listed here. So like YY text, YYLENG, YYUN, YYOut. So YY text వచ్చేసి the string containing the lexema. Whatever the lexema which is defined, that is represented in YY text. YYLENG అంటే length, input, output stream అండి. అలాగే it is having some methods also. YYLex, more, less, wrap ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా అవసరాన్ని బట్టేసి యూజ్ చేస్తారండి. దెన్ ఇట్ ఇస్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ ఇన్ లెక్స్ అంటున్నాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ at the time of defining the lex, so at the time of getting the tokens, then these rules we supposed to follow అండి. సో always go with longer prefixes అండి. అలాగే so if the longer prefixes is going to match 2 or more patterns, so first you supposed to list in the lex program andi. So then we can process that one and look ahead operator. So normal ga em chestundante ee lexical analyzer lo manam lex tools తీసుకొని tokens ను రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక ప్రీ హెడ్ క్యాలిక్యులేటర్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, సో మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అహెడ్ గా రీడ్ చేసి పెట్టేసుకుంటుంది. రీడ్ చేసి పెట్టేసుకునేసి దాన్ని బట్టేసి లెగ్జమాస్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందండి. అంటే ఇన్పుట్ అనేది అంతవరకే తీసేసుకుంటుంది అన్నమాట. దాని తర్వాత తీసుకోదు, దాని తర్వాత ఉన్నది కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు. ఒకవేళ నాకు అలా కావాలి అనుకున్నప్పుడు సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఆపరేటర్ ను డిఫైన్ చేస్తామండి. అంతవరకు వచ్చేంత వరకు తీసుకోవాలని చెప్పేస్తాము. సో ఇక్కడ జనరల్ గా స్లాష్ అనేది డిఫైన్ చేశాడు. అంటే అంటిల్ స్లాష్ డిఫైన్ చేసేంత వరకు రీడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. వన్స్ ఇట్ రీచ్డ్ స్లాష్ దెన్ ద రీడింగ్ విల్ ఎండ్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనము సి లాంగ్వేజ్ లో స్కాన్ఎఫ్ మెథడ్ చెప్పుకున్నామండి. స్కాన్ఎఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్ ఓన్లీ అండి. ఒకవేళ మీరు మోర్ దాన్ 1 వర్డ్ తీసుకున్నారనుకోండి అది రీడ్ చేయదు, సింగిల్ వర్డే తీసుకుంటుంది. మరి నేనేం చేయాలి ఒకవేళ మోర్ దాన్ 1 వర్డ్ కావాలి అన్నప్పుడు యూ సపోజ్ టు మెన్షన్ ఈ లుక్ హెడ్ ఆపరేటర్. అంటే ఒక ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ అండి, ప్లస్ సరే ఒక డాట్ సింబల్ క్యాప్ ఏదైనా కానీ ఎనీథింగ్ అంటిల్ అంతవరకు అని చెప్పొచ్చు అండి. సో అంటిల్ అంతవరకు అని చెప్పేస్తే మనకు పని చేస్తుంది. జస్ట్ ఐ విల్ షో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు నాకు అంటిల్ డాట్ వచ్చేంత వరకు రీచ్ చేయాలనుకోండి ద స్టేట్మెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్ అండి. స్కాన్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ ఇస్తాం కదండి, ఇక్కడ క్యాప్ సింబల్ డాట్ తర్వాత ఎస్ అంటామండి, కామా ఆంబర్సెంట్ ఎస్టిఆర్ అంటాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్యాప్ సింబల్ ఏం చేస్తుందంటే అంటిల్ అనేది ఇస్తుందండి. సో పర్సెంటేజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో అంటిల్ డాట్ అంటున్నాండి. ఎస్ అంటే పర్సెంటేజెస్ ని ఇలా రాస్తున్నాం. ఇలా రాయడం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ మోర్ దాన్ 1 వర్డ్ అండి అంటిల్ యూ స్పెసిఫైడ్ డాట్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే చేస్తున్నామో ఈ లుక్ హెడ్ ఆపరేటర్ అనేది కూడా ఇక్కడ అలా పనికొస్తుంది మనకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ లెక్స్ జనరేటర్ అండి. ఓకే,
So next class we'll discuss remaining things. And in last class, I asked some people to, so are you people are attending any aptitude reasoning classes? అటెండ్ అవుతున్నారా ఏంటి పరిస్థితి కావట్లేదా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యువర్ మెసేజెస్ so whether are you people are attending aptitude reasoning classes I think it seems that whether you people are not attending or else anything else okay so we'll wind up the class